Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZimu News Update, apo patinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. So muzuva ranhasi ndiri kuya ndakati kavei maupdates akati wandei pasame video change tine update yekuti seye vabhaleli POP banda vasina kunominatwa oro kuappointwa kuti vange vari member yesenate, although vakanominatwa kuti vanga vari member yePolitiburo because muzuva ranhasi vanenge vatoriko ikoko mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa vice president Chiwenga and Kembo Mohadi vari kuarriva paZanu PF headquarters uko kune musangano wePolitiburo mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi Zanu PF second secretaries, tiri kudzitora bepanhau rehurumende. Zanu PF second secretaries and Vice President Dr. Chiwenga and Dr. Kembo Mohadi arrive at the party headquarters for the Politiburo meeting mhuri yeZimbabwe. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika, ndo kunokandwa mabombshells na Vice President Chiwenga. So toda kuti tione vamunangagwa vachiarriva panapa vachisvika pa Zanu PF headquarters mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona kuti zvakamira sei. Tichauya tichiverenga nyaya yavasibanda, history yavasibanda panapa, but chiri kushamisa veruzhinji ndechekuti sei vasina kuappointwa kuti vange vari kuita mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona ndo zviri kuitika panapa. The arrival of His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe, the First Secretary of Zanu PF Dr. E.D. Mnangagwa at Zanu PF headquarters ahead of today Politburo meeting. This is a critical and important moment for our Revolution Party Zanu PF as we march toward the Zanu PF National People's Conference in Mashonaland West this October. Currently, the party is conducting inter-district meeting across the country as Zanu PF. Tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe ndofunga nhauwa iri kutaurwa apa ndi that conference kuda kuzoitwa conference yaifanira kunge itori congress mhuri yeZimbabwe, kutoti vamuna achangayo vachikondesta vachaitwa maelection kuZanu PF kuti vamunangagwa vachibva ndiani, but tiri kuona kuti zvakaramba nenhau yeConstitution Amendment Bill number 3 rakati vamunangagwa vange vachisvika 2030 vari paupresident. Ndiri kuitawo seko mhuri yeZimbabwe, regedzai ndidzoke kune nhauwa idzi. Tira kuti tiende pana nhauwa yavasibanda panapa, tione kuti vasibanda zvakamira sei, because kuna vamwe vanhu vakaenda kuhondo takadoka kureta nemakore avo ka hazvitombopindirani, but kuna vamwe vanhu vatori serious dzekutoti vakaenda kuhondo ane history dzehondo, especially mutsvangwa anotaura hondo dzimwewo dzekungoti chichi chimwe, but kuenda kuhondo chechezo handizvioni. ndo vanhu vanokwa vakaenda dzako nopera vaya. So tira kuti tiwerenge history ya Valerius Banda vari kuramba kunominatwa, because kuramba kunominatwa kuti vapinde muCentral Committee, kuti vapinde paSenate inoyo kutoti havasi kusimbisa Constitutional Amendment Act iyi, havana kubvira vamboisimbisa kana kumbotaura nezvayo. He received military training at Magoro. His allies was Ananias Gwenzi. In 1974, after completing his training in Tanzania, him and 4 other, Elisha Gagisa, Stanley Neya, Elias Ndou, Abdeo Mazinyane, and Joe Dambudzo were sent to Labone, where they spent 9 months on religious training. Upon his return in 1975, he became an instructor at the newly opened Mbwembwese training camp in Tanzania. He was then second to form part of the military commanders running Magoro under the Zipra. After Nikita Emangena was killed by the enemy in 1978, Sibanda became camp commander for the CGT
communist gorilla training. Magorilla ando tinotaura kuti zvakapera kudhara zvechigorilla zviya zvekuti mazuva ano kwakushanda madrone nemamizi gorilla unouya ukaweodwa mudhara nedrone pane pakaipa. Camp located about 60 miles east of Lusaka. He was internally appointed to the position with Edi Sigoge Mushotswa for chief muri yeZimbabwe. Tiri kuona history yavo iyi muri yeZimbabwe yanga yatopero zvayo history yaVarelius Banda mafambiro wakaita but dzana mutsvangwa isusu hatitombodziziye kana ona vanhu vakutanga kudoti kwanzi kudata gore yakaitikwa hapana kana chakamboita. Mumweni munhu anongoiswa nemunhu maasikatombokwani chaana kana chakatomboita kana kutomboita sei ina yekutoti wauya vanhu vakatongopindawo Kesti Coventry hapana zvaita muri yeZimbabwe. Kesti Coventry mataka tikuona timbodzoka inonzi tisati tapinda 2023 election newspaper reDaily News riri kutoti raitaura chiti ED has no room for rigging Chamisa. Tatakuenda kumaelection a2023 that bepa nhau renews richitaura panenge pakaipa muri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa ndiPresident Emerson Mnangagwa vari kuadressa International Solar Alliance Region Committee for the Africa region current away in Victoria Falls. Tiri kuona ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika panapa. Ndiwa Mnangagwa vari kusvika paZanu PF headquarters. Tiri kuona that guy ari aligned na Vice President Constantino Chiwenga but ndo zvisi kudiwa naPresident Emerson Mnangagwa izvozvo. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi is Zanu PF slowly declaring Mnangagwa life's president. Ndo zvitoripo ndo zvikutoitika. So tiri kuona vaNelson Chamisa vari kunyora vanyora zvamatwitter yendo avo nguva nenguva pari zvino because tiri kuona kuti vanyora kuti none without duty. Vanyora kuti none without duty ndo zvavanyora chete apa. Regedzeri popinde comment section tione kuti vanhu vane miono ipi ine zvataurwa pa. Rusape village ari kuti action Mr President, not to tweet. We are everywhere and on the ground. We are everywhere and on the ground. Tiri kuona panapa ndiwaNelson Chamisa ari kupindura kuti tiri kwese kwese nemuground. There will be no action in Zim until 2030. Pachishona tiri kuti hatisisina sarudzo dzichaitwa kuZimu kusvika 2030. All those erotic pari kuti chipa and a wastage of time and false hope. Zvikafamba zvakanaka tichange tisina sarudzo zvachose. Pakaipa. What are you saying? If you confuse people, you lose people. Tiri kuona panapa ndo zvikutowanzika. Wakaconfuse vanhu uchaluza vanhu manje chichimwa. Isusu sema youth we are ready to mobilize Mr President. Tipe signal tirowe basa. Tiri kuona panapa kanzala kuti all hands of deck. Munhu wese bata pako rume rimwe ari kombi churu basa pamberi munhu wese pandima. Tiri kuona ndo miono ine vanhu nemashoko ane about 13 minutes vaNelson Chamisa vasenda. Ndofunga muri kuona mamessage ari kukwira patatanga kuerenga ngari 16 ezvenzva anonga achikwira vanhu vachipawo miono yavo kutoti vanenge vari kuonawo seye nezvimwe zvinhu zvazviri kuitika. Tiri kuona ndiye akainde ichilema hausi udictator wavari kuita but tiri kuona kuti pane zviri kuitika sort of like kuri kunzi kuri kutsvaire muri yeZimbabwe zokutoti pasaidi pacho patori nehotel inogona kupinda ma1 hotel iyoyo because pari kutotsva. Ndofunga muri kuzoona building riri kutotsva iri zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So tiri kuona panapa ndo nhau yatatingotara nezvayo yekuti vaMnangagwa sort of like vari kuOstalo-Siziba. Ndo pari kunzi ipa signal Ostalo-Siziba kana kusira Ostalo-Siziba but Ostalo-Siziba aita muteti panapa kana natenda ibitwa dzinodhonza ngoro chimwe ukunzi ndo wasirwa chimwe then zvinhu zvotanga kufamba zvakanaka. So tiri kuona panapa ndi vaMnangagwa vari muPolitiburo tinzwe. On a sad note, we lost a number of distinguished comrades since our last meeting who served our nation with unwavering patriotism and commitment. Among them is the late Brigadier General retired Albert Nyamronda. Equally, we mourn our fellow Zimbabweans who lost their lives in the tragic Kariba ferry disaster.
on behalf of a Revolutionary Mass Party, ZANU-PF, the government, and indeed on my own behalf, I once again express my sincere heart condolences to the bereaved families. I invite the Politiburo to rise and observe a minute of silence in honor of the departed. May their souls continue to rest in eternal peace.